morning, my dear students. Today, in this video clip, I want to discuss about the mechanical properties of the solids. Now, it is ninth chapter in first PUC physics syllabus. That is in the first chapter of the second book. Second book nalli ಮೊದಲನೇ ಚಾಪ್ಟರ್, ಹೋಲ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ನಲ್ಲಿ ninth ಚಾಪ್ಟರ್. ಎಸ್, matter. You come to the first point, that is matter. What is matter? The thing which occupy the space, that is called matter. The thing which occupy the space in the universe, that is called matter. Yes, fine. No matter, everything is matter in the universe. ನಾವಲ್ಲೇ ಯೂನಿವರ್ಸ್ನಾಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮ್ಯಾಟರ್. ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಡಯಾಸ್ ಅಂತೀವಿ, ಅದು ಮ್ಯಾಟರ್. ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಗೆ ಬರೋಣ, ಡೆಸ್ಕ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಮ್ಯಾಟರ್. ನಾವು ಹಿಂದೆ ರಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೀವಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಟರ್. ಆದರೆ ಸ್ಪೇಸ್ನಲ್ಲಿ, ಯೂನಿವರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪೇಸನ್ನ ಮತ್ಯಾವ ಮಟೀರಿಯಲ್ಲು ಅಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಂಗಿಲ್ಲ. That is said to be matter. The thing which occupy the space in the universe, that is called matter. Then you come to the point, what are the states of the matter? ಏನಪ್ಪ states of the matter? That there are different states of the matters. Mainly there are 4 states of the matter. One is solid state, liquid state, gaseous state and plasma state. ಬರೋಣ, ನಾವು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ನೋಡಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಮ್ಯಾಟರ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ನಾಗ ಇರ್ತವೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ನಾಗ ಇರ್ತವೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ಯಾಸಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ನಾಗ ಇರ್ತವೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಸ್ಟೇಟ್ನಾಗ ಇರ್ತವೆ. ಬಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ನೋ ದಟ್ ಸಾಲಿಡ್, that is a state that consists of so many atoms. They are in the rigid structure. It is very difficult to break like that. You know that liquid, you see that liquid, there are number of molecules, they are free to move in the liquid like that. And one more, that is the gaseous state. Here also molecules, illi molecule irutte, but ಆ molecules ಏನಿರುತ್ತೆ ದೂರ ದೂರ ಇರುತ್ತೆ. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನೊಳಗೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಯೂಶುವಲಿ ನಾವು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸನ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಾರ್. ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಾರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಸ್ಟೇಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಅ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಅಬೌಟ್ 10 to the power of 7 Kelvin. You release the energy by the sun in the form of light due to fusion reaction. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಫ್ಯೂಸನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಸ್ಟೇಟ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಗ್ಯಾಸಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ and one more, that is said to be plasma state. But in this case, in this chapter, I want to discuss about, that is the properties, mechanical properties of the solids. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಸಾಲಿಡ್ ಮಾತ್ರ. ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಸಾಲಿಡ್ ಇದೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಆಟಮ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ದ ರಿಜಿಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನೊಂದು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ನೋ ದಿಸ್ ಒನ್, ಇದು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತದ, ಇದು ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಿರಿ. ಇದು ಇರೇಸರ್, ಇದು ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ನನಗೆ ಈ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನಾ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಭಾಳ ಈಸಿ ಟು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ನೋ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇರೇಸರ್, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಓಕೆ, ನನಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಮಟೀರಿಯಲ್ ತೊಗೊಂಡು ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ.
You come to the point, basic properties. Basic properties of the matter, that is a basic mechanical properties of the solid. ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಣ. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಸ್, ನೋ ದ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಾಸ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್, ಡೆನ್ಸಿಟಿ, these are the basic properties. Like that, one more that is you said to be elasticity. Elasticity is the one of the basic property. Basic property ಅಂದ್ರೆ ಏನು? What is the meaning of basic property? Basic property ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಇರಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಮಾಸ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್, ಸೈಜ್, ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಾಲಿಡ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಗ್ಯಾಸ್ ಹೀಗೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಲಿಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ತಗೋತೀನಿ, ಒಂದು ಕಾಪರ್ ಬಾಲ್ ತಗೋತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಬಾಲ್ ತಗೋತೀನಿ. ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಸೈಜ್. ನಾವು ಐ ಆಸ್ಕ್ ದ ಕ್ವಶನ್, ಈಸ್ ಇಟ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಮಾಸ್? ನೋ. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ತೊಗೊಂಡಿರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಕಾಪರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮತ್ತು ಕಾಪರ್ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ ಅದ ಬಾಲ್, ಆದರೆ ಏನದ, ಮಾಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅದ. ಯಾಕೆ? ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕಾಪರ್ದ ಮಾಸ್ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ ಇದ್ರು ಮಾಸ್ ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತದೆ. ಯು ಕಮ್ ಟು ದಟ್ ಇಸ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ. ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬರೋಣ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ? Before going to that point, that is the elasticity, you know about that is deforming force, deformation and deformed body. Now see here, this is the material. Now I want to act the force. Some force is act here. What happens? Change the shape. Change the shape of the body by the application of the force. Okay. Now the force which is applied on a body, when it changes size and shape, then this force is called deforming force. Now change the shape of the body by the application of the deforming force. This is called deformed body. Once again I repeat, deforming force, deformed body. When a force is applied on a body, there is a change in the shape or a size, then the force is said to be deforming force. Now change the shape of the body by the application of the deforming force, then the body is said to be deformed body. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ, deformed body ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. Now we come to the point elasticity. Elasticity ಬರೋಣ ನಾವು. ಇವಾಗ ಇದು ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಡಿಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಾಡಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಡಿಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಬಾಡಿ ಡಿಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬಾಡಿ. Now you remove this force. Again it comes to its original size or shape. Whatever this property is called elasticity. The property of the material in which regains its original size or shape after removal of the deforming force, this is called elasticity. Then elasticity, you come to this point. Steel is more elastic than the rubber. You come to the example, one is steel, another one is rubber. Now I want to say this is the steel is more elastic than the rubber. How you say this is which is more elastic? Whatever the body take the that is a more force for the small deformation. It requires the more force for the small deformation, then that body is said to be more elastic. ಯಾವ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಫೋರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತದಲ್ಲ, ಅದು ಮೋರ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಇದನ್ನ ಸ್ಟೀಲ್ ಬಾಡಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಇದು ಡಿಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತದ? ಈ ರಬ್ಬರ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ರಬ್ಬರ್ ಡಿಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತದ? ಎರಡಕ್ಕೂ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಮೋರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಫಾರ್ಮೇಷನ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ದನ್ ದಿ ರಬ್ಬರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಮನ್ ಕ್ವಶನ್, ನನಗೆ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಒಳಗೆ ನನಗೆ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಯದ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಸಾಕು. ಏನದು? ಸ್ಟೀಲ್, ರಬ್ಬರ್, ಇದರೊಳಗೆ ಯಾವುದು
more elastic. ಇಷ್ಟು ಸಾಕು. ಓಕೆ, ನಾವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಇಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗ್ತವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನು ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಇರ್ತದೆ, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಓನ್ಲಿ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಬರೋಣ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನೋ, ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ which retain its final size or shape after removal of the deforming force, that is called plasticity. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮಟೀರಿಯಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಲ್ಲತ್ತ ಅದೇ ಪೊಸಿಷನ್ ಒಳಗೆ ನಿಂತು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ. ಮತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬರಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಬಕೆಟ್ ಇರ್ತದ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡ್ರಿ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬರಲ್ಲ, because it is the plastic material, plasticity. Okay, this is about what are the important role of the what is the example for the plasticity, plastic material, lump of clay, ಹಸಿ ಮಣ್ಣಿನ ಮುದ್ದೆ. ಹಸಿ ಮಣ್ಣಿನ ಮುದ್ದೆ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ನೀವು ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಫೈನಲ್ ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಅದೇ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ನಿಂತು ಬಿಡುತ್ತೆ, ರಿಟರ್ನ್ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ. ನೀವು ಮನೆಯಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇರ್ತದೆ, ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಹಾಗೆ ನಿಂತು ಬಿಡ್ತಾವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ plasticity. It is a property, it is based on. Now in daily life you observe all these properties. ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಏನಿಲ್ಲ. Important role. Now important role, you use the construction of the bridge, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್, ಸ್ಟೀಲ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾರ? ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಎಷ್ಟು ನಾವು ಅದರ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಶೇಪು. ಇದು ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇಂತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್, ಆಟೋಮೊಬೈಲು, ರೂಪ್ ವೇಸು, ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕು, ಹೀಗೆಲ್ಲ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ, ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಒಂದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಒಂದು ರೋಪ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಹಗ್ಗ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ, ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. Now you come to the point, why the body become to the original shape or size? ಯಾಕೆ ಬರಬೇಕು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಇವಾಗ. ಈಗ ನಾನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇದು ರಬ್ಬರ್ ತೊಗೊಂಡು ನಾ ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಾ, ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ, ಈಗ ನನ್ನ ಫಿಂಗರ್ ನಿಂದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಡಿಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್, ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಆ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ, ಅದೇನದಲ್ಲ ದಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ರೀಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್. ಅದು ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾವ. ಯಾವ ಫೋರ್ಸು? ರೆಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್. ಅನದರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ when it is deformed. That force is called, that is the deforming force. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು restoring force ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. That force is said to be restoring force. In the case of elasticity, one more very important point, that is a stress and strain. What is a stress? What is a strain? ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೈನ್ ನಾ ಹೇಳಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ನಾವೊಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡಿಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್. ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಡಿಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ ಇನ್ ದ ಡಿಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬಾಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಎಸ್, what are the types of stress? You come to that one. Stress. What are the types of stress? Now, normal stress, tangential stress, and volume stress. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ? This is the normal stress, tangential stress, and volume stress. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ತೋರ್ತೀವಿ. ಫೈನ್, ಓಕೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. Now, change the shape of the body by the application of the force which is act perpendicular to the area. Then the stress is said to be normal stress. ನಾವು ಏರಿಯಾಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನೋ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲೇ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದರೊಳಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಟೆನ್ಸಿಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಕಾಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಟೆನ್ಸಿಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ವೆನ್
apply the force and change its length. When you apply the deforming force, at that time, change the stretch that body. That at that time, the stress is said to be, that is a tensile stress. When the force act on a body, when it is compressed, ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇದು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಯಿತು. ಸಪೋಸ್ ಅದು ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ದಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಕಾಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಕಾಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ನೊಳಗೆ ಎರಡು. ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ, ಫೋರ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಶೇಪ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಾಡಿ, ಆ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಏರಿಯಾಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ನಾವೇನಂತೀವಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಅದರೊಳಗೆ ಟೆನ್ಸಿಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ನಾವು ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಸಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, now there is a change of the shape of the body when you act the force along the surface, then that stress is said to be tangential stress or shearing stress ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಶೇರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಹಿಂಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಫೋರ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಅಲಾಂಗ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಹೀಗೆ ಒಂದಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇನಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅವಾಗ. ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು, ಅವಾಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸು ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಸಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಥೀಟಾ, ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ರಿಲೇಟಿವ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಟೆನ್ಸಿಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಾಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ನೊಳಗೆ ಈ ಲೆಂತ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಬೈ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್, ಟೋಟಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಲೆಂತ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್. ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ ಆದ್ರಾಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಲೆಂತ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಲೆಂತ್ ಎಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಜೆನ್ಸಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ನಾ ತಗೊಂಡಾಗ ಇದು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಲೆಂತ್, ಅವಾಗ ನಾ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಷ್ಟು ರಿಲೇಟಿವ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಸಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ನಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, when you, in the case of deformed body, you apply the deforming force for whole surface area, and then at that time stress is said to be volume stress. If for example ಬಾಲ್ ತಗೊಂತಾನೆ, ಆ ಬಾಲನ್ನು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಯ್ತು, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಹೇಳಿಕತ್ತೀವಿ, ಬಲ್ಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಹೇಳಿಕತ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಫೈನ್, ಓಕೆ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರೈನ್? Stress and strain, they are very important role in the case of elasticity. That is a strain, longitudinal strain. What is a strain? It is the ratio of the change in the configuration to its original configuration. Change its configuration to its length irbodu, volume irbodu, relativism ಏನೇ ಇರಲಿ, whatever the change takes place divided by initial. ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ ಬರುತ್ತೆ, ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್, ಶೇರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್, ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 3 ಟೈಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ವೈಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ, ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆದ್ರೆ, ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಲೆಂತ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಟ್ಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಲೆಂತ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. And shearing strain, it is the ratio of the relative displacement to its initial length. Relative displacement ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಸಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬಂದಾಗ ಅದರೊಳಗೆ, ಅಥವಾ ಶೇರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶೇರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಇರುತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ is equal to relative displacement divided by length, initial length. Relative displacement is delta x divided by L, or theta is equal to, that is delta x divided by L here. Then volume strain, it is the ratio of change in the volume to its initial volume when that is compress that body, whole body, decrease the volume. ಇಲ್ಲಿ ಏನದಲ್ಲ ಈ ತರ. Here volume strain is equal to minus delta phi divided by phi naught. Why the negative sign? Because decrease the volume. Volume ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Now you come to the, you know the idea about the stress, you know the idea about the strain. When you apply the force, then change the shape of the body. This is you said to be deformed body. At that time there is a stress, there is a strain. How they related?
that relation given by Hooke's. Therefore, this is called Hooke's law. Hooke's law statement here, this is stress is directly proportional to strain. Stress is directly proportional to strain within elastic limit. Elastic limit ಒಳಗಡೆನೆ stress is directly proportional to strain. They are directly proportional. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? This is said to be Hooke's law. Hooke's law ಇದು ಏನದಲ್ಲ, it is a empirical law, universal law ಅಲ್ಲ. Why? Because it is applicable only for few material in a few conditions. Now this stress is equal to constant into strain. Now this is stress divided by strain is equal to constant. This constant is called elastic constant. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ? elastic constant ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. Stress divided by strain. This is called, now once again I repeat, Hooke's law states that the stress is directly proportional to strain within elastic limit. Now you come to the point. This is a very important rule, stress and the strain. Now see here, you draw the graph, variation of, this is very important graph, variation of strain with the stress. Now you draw stress along the y-axis and strain along the x-axis. ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನು ಮಾಡೋದು? ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನು ಮಾಡೋದು? ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಯು ಡ್ರಾ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಯು ಡ್ರಾ ಅಲಾಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ y axis. Now see here, strain and stress is directly, that is increases, ಎರಡು ಸಮನಾಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯು ಗಿವ್ ದ ಲೀನಿಯರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟರೊಳಗನ Hooke's law ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. You come to this, it reaches the point, it is the elastic behavior. Up to the point A, the body give the elastic behavior. Now, up to the point B, you come to the point B, this is the proportionality limit. Up to the point A, this is the proportionality limit. Then ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ B ಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ B to C, this is said to be yield point. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ? yield point ಅಂತೀವಿ. Now, up to the C to E, this is said to be plastic deformation. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಿಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತೀವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಒಂದು ವೈರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗೋದಾಗ ಅದ್ರ ಏನಿರ್ತೈತಿ? ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೈನು ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೈನ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಗ್ರಾಫ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಸ್, ನೋ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ? ಲಾಸ್ಟ್ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ ಟು ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಹಾಕೋದು ಹೋಗಿ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಆ ವೈರ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ? ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸರಿ, ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಲಿಮಿಟ್, ದ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ ಟು ಎ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಲಿಮಿಟ್. ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ ಟು ಬಿ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೆಟ್ ಬಿ ಸಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಇದು ಇಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಈ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಕೊನೆಗೆ ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಏನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ತನ್ನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಿಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹಾಕೋತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಸಿ ಟು ಎ. ನೌ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೆನ್ಸಿಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿ. Now what is the meaning of breaking stress? Maximum stress which is applied on a body to reach the fracture point, that is called breaking stress. Now breaking stress for aluminium 2.2 into 10 to the power of 8 Newton per meter square, and steel 5 to 20 into 10 to the power of 8 Newton per meter square. For glass 10 into 10 to the power of 8 Newton per meter square. Now stress is measured in, this is force per unit area, therefore the unit is Newton per meter square. Now ductile materials and brittle materials, the materials which are shows the large plastic deformation, that is the plastic deformation, this is called ಡಕ್ಟೈಲ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೇವೆ? ಡಕ್ಟೈಲ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತೇವೆ. ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಿಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರುತ್ತೋ ಮಟೀರಿಯಲ್ಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಅದಕ್ಕೆ ಡಕ್ಟೈಲ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಾಪರ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಗೋಲ್ಡ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಡಕ್ಟೈಲ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಅಂಡ್ ಬ್ರಿಟಲ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ದ ಮಟೀರಿಯಲ್
which shows the small plastic deformation, that is called brittle material. ಇಲ್ಲೇನಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸಡನ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಅಂತ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬ್ರಿಟಲ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇಸ್ ದ ಡಕ್ಟೈಲ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರಿಟಲ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಬ್ರಿಟಲ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗ್ಲಾಸ್ is the brittle material. Okay, now you know about that is a stress and strain, and how they related. It is given by Hooke's law. Hooke's law, according to that Hooke's law, stress is directly proportional to strain within elastic limit. Fine. Now, whatever the stress and strain, they are directly proportional. That is, stress is equal to constant into strain, means stress divided by strain. This is the constant. This constant is called, what you say, modulus of elasticity. That is the modulus of elasticity. That is said to be elastic moduli. What are the elastic moduli? Now it is given by the ratio of the stress to the strain. It is the elastic moduli. How many types of this elastic moduli? Is the Young's modulus, bulk modulus, and modulus of rigidity. Wire stretch ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, Young's modulus ಬರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ನಾವು ರಿಲೇಟಿವ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ತಗೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ರಿಜಿಡಿಟಿ. ನಾ ಆಗಲೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡು, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ position, this is the relative displacement, this is the actual length. At that time you got modulus of rigidity. Suppose twist ಆದ್ರೂ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು modulus of rigidity. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬಲ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದಿ ಟೆನ್ಸಿಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಟು ದಿ ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್. Tensile stress to the longitudinal strain. Tensile stress, this is force divided by area, force per unit area. Stress is force divided by area, and this is the longitudinal strain. ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನದ ನಾರ್ಮಲ್ ವೈರ್ ಅದ, ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ, ಇಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು, ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್. ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು, ಫೋರ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಲ್. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಎಫ್ ಇಂಟು ಎಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎ ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ನಾನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಮಾಸ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಮ್ ಇಂಟು ಜಿ ಇಂಟು ಎಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಏರಿಯಾ ನಾನು ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಲೆಡ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1.6 ಇಂಟು 10 to the power of 10 Newton per meter square. For steel, that is a 20 into 10 to the power of 10 Newton per meter square. Now, Young's modulus for the diamond, this is 83 into 10 to the power of 10 Newton per meter square. If delta L change ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ದಟ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ರಿಜಿಡ್ ಬಾಡಿ. ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಯಾವಾಗ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಇಸ್ 0 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಪಾರ್ಟ್ 0 ಆದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ದಟ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ರಿಜಿಡ್ ಬಾಡಿ. ದೆನ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ದ ಬಲ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್. ಯಾವ ಬರುತ್ತೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಲ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್. ನೋ ದ ಬಲ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್, it is the ratio of the bulk stress to the volume strain. Now again, bulk stress is force divided by area, and volume strain is minus delta V divided by V. Beginning I want to explain this one. Minus F into V divided by A into delta V. Now force divided by area, this is used to be pressure. This is used to be pressure. Now pressure, that is used to be P into V divided by delta V. Now negative sign indicate one of the quantities decreases. If pressure increases, volume decreases. If the pressure decreases, that volume is increases. Now, for air, this bulk modulus is 1.01 into 10 to the power of 4 Newton per meter square, and for water 0.22 into 10 to the power of 10 Newton per meter square. For steel, K is equal to, that is bulk modulus 16 into 10 to the power of 10. ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ಟೀಲ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚದ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಯೂನಿಟೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ, ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡಲ್ 5 ಯೂನಿಟ್ ಬರುತ್ತಾ. ಎಸ್, ಇಫ್ ಕೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ರಿಜಿಡ್ ಬಾಡಿ, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಆರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್,
That is said to be ideal liquid. Now reciprocal of bulk modulus, this is called compressibility. ಬಲ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ರೆಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ದ ರೆಸಿಪ್ರಕಲ್ ಆಫ್ ದ ಬಲ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾಂಪ್ರೆಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಒನ್ ಮೋರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ರಿಜಿಡಿಟಿ. Modulus of rigidity, when that is a twist and you got the norm, that is a relative displacement, at that time you define modulus of rigidity. Modulus of rigidity is defined as tangential stress to the shearing strain. Tangential stress to the shearing strain. Now this is tangential stress is force divided by area, and this is shearing stress is relative displacement divided by length, and it is FL divided by A into delta X. Yes, for aluminium 2.5 into 10 to the power of 10 Newton per meter square. For iron, that is 7.0 into 10 to the power of 10 Newton per meter square. For diamond, 34 into 10 to the power of 10 Newton per meter square. Now, what are the applications? What are the applications of elasticity and plasticity? That is the for a construction of the bridges, construction of the building, the elasticity properties play more important role. Yes. Now, for a crane wire, construction of the crane wire and the bending of a beam or cantilever. Okay, these are very important points. Okay. Now, these are the applications. ಸಾಕಷ್ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಏನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವು ಏನದಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು? ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ. ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಾಯ್ಸನ್ ರೇಷೋ? ನಾವೇನು ಮಾಡಿದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ, ಇದು ವೈರ್, ಇದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗುತ್ತಾ. ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಮೀಟರ್, ಇದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡಯಾಮೀಟರ್, ಇದು ಲೆಂತ್ ಇನಿಷಿಯಲ್, ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು, ಇದು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಲೆಂತ್, ಇದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಲೆಂತ್. ಅವ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ, ಡೆಲ್ಟಾ ಡಿ, ಇಷ್ಟು ಡಯಾಮೀಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತಾ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಬರುತ್ತಾ. ನಾವು ಹೀಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಇರುತ್ತಾ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲಿ ಈ ತರ. ನಾ ಈ ವೈರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ವೈರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ವೈರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತೆಳುವಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ದಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ದಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ತೆಳುವಾಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಅರ್ಥ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಡಯಾಮೀಟರ್. Now, lateral strain is the ratio of the change in the diameter to its initial diameter when the stretch the wire. Now, longitudinal strain, it is the, already you know this one, change in the length to the initial length. Now, Poisson ratio is the ratio of the lateral strain to the longitudinal strain. Poisson's ratio is, that is the ratio of the lateral strain to the longitudinal strain. This is minus delta D divided by D into L divided by delta L. This is minus L divided by D into delta D divided by, that is the delta L. This is said to be Poisson's ratio. This is the Poisson's ratio. Thank you.